Mo kí gbogbo wa nílé lóko lẹ́yìn òdì, mo kí wa pé a kú bójú ọjọ́ ṣe rí. Mo kẹ́yìn ìyá, mo kẹ́yìn bàbá, mo kí ẹ̀gbọ́n, mo kí àbúrò, èmi ọmọ yín olólùfẹ́ yín. Ayé ọpẹ́ yọ. Ṣé ọlọ́dọ̀ tí náà ní agbára lọ́wọ́ Ọlọ́run. Ayé ọpẹ́ a máa yọ fún wa, lórí ọmọ, lórí ìdáwọ́lé wa. Òun là yí ọpẹ́. Ló máa yọ fún èmi àti yín. Èwo la mú wá fún wa ní ọjọ́ títí òní wípé kémi àti yín kájọ ṣe àgbéyẹ̀wò gẹ́gẹ́ bí a ṣe máa ń ṣe. Yorùbá ni mí, Yorùbá ni ìran mi o. Fún ẹ̀yin tí ẹ bá mọ̀ torí nípa ọ̀rọ̀ òwe mi àwọn ẹlòmíì lè máa wò wípé but Yorùbá ni mí, Yorùbá ni ìran mi, èmi ọmọ aládé. Now àfìgbà tí àfìgbà tí wọ́n tẹ́ ó mà ṣe o. A wí fún wọn tó o, àwọn náà gbà o. Nàìjíríà ṣe wọ́n báyìí o, àwọn náà. Nàìjíríà ti ṣe ra ẹ̀ báyìí ni àwọn náà. I don't know. Mi mọ bí máa ṣe gbé orin yẹn, mi mọ bí máa ṣe fọ́ mi, ìyá mi bá mi, ẹ̀gbọ́n mi àtàbúrò mi, àwọn pípù yìí. Adójútì ni làwọn pípù yìí o. Tó bá ń gbọ́ adójútì ni to the core. To the kíni? To the core. Ọmọ aládé, á dà, á dùn, á ṣe é rè. But wọ́n ti kẹ́ran mérò o. Àfìgbà tó tẹ́po. Bóyá kí wọ́n sọ pé àfìgbà tá a tẹ́po. Tá bá fìgbà tó ń tẹ́po. Ọmọ aládìgún. Bàbá Akíntóyè. Àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ. A sọ. Fún àwọn kan tó jẹ́ pé tó bá ti wo program báyìí. Kò tí ẹ̀ tí ì ní fẹ́ jẹ́ kí ẹni tó ń sọ̀rọ̀ lórí program kan kó sọ̀rọ̀ 5 minutes. Ẹ ti máa rí nínú comment section. Go straight to the point. Go straight to the point. Ó mà dẹ̀ wá ga o. Ó tú mi báyìí o. Gbogbo ọ̀rọ̀ lèèyàn máa gbọ́, gbogbo ọ̀rọ̀ kan ló lé sí torí ìwọ kọ́ ló máa kọ́ mi bí màá ṣe program mi. O kàn wá ní kémi kan gbé nǹkan wá fún mi ní kémi má ti wá sọ nǹkan kan bẹ̀. Nǹkan tó yé wọ sí ló fẹ́ fi kọ́mẹ̀ntì sí. Èmi náà ti ẹ̀dẹ̀ sọ tèmi náà. Tẹ́ bá ní data mo mọ̀ pé ẹni tó wà nílùú òyìnbó ó difficult kan tó sọ orú ẹ̀. Understand me. But bọ́n ṣe sọ mí dà bí mo ṣe dàtà báwọn náà ṣe pé nǹkan tó fẹ́ sọ wá dà nílùú yẹn náà òun ló fa gbò yẹn. Tí ò bá jẹ́ bẹ́ẹ̀ ni ìgbà tó jẹ́ pé data tán bá rà náà wọ́n máa yọ láti lò ní. Torí ẹ̀ náà la tún ṣe gé wípé tẹ́lẹ̀ rí a máa ṣe program 2 hours plus ẹ̀yin ìyá mi ẹ bá mi jẹ́rìí sí 3 hours gan pàápàá bó ń ro táwọn ará Nàìjíríà mọ́ bọ́ tí yẹ tí wọ́n ti ẹ̀ fẹ́ ká dẹ̀ kúkú 2 minutes gan ìyẹn ò bọ́ sí ìyẹn ò wá okay. Now ká má para wa ní àkókò èyí tí mo gbé wá fún wa lọ́jọ́ títí òní wọ́n ní pínre làárẹ̀ ikán ò gbọ́dọ̀ jù kan lọ. Ṣé àwọn ọmọ lálọ́mí ni wọ́n ní kinní yẹn owó yẹn ń ṣe tọmọ lálọ́mí mọ́. Pínre làárẹ̀ òyìnbó ti lọ́wọ́ sí òyìnbó ló dẹ̀ fẹ́ bá wọn máa pín ní Nàìjíríà sí pínre làárẹ̀ torí wípé kíni wọ́n rí tán wípé àwọn eléyìí àwọn tó ń ba ogún ìdílé jẹ́ ni àwọn eléyìí àwọn tó ń ba ogún ìran jẹ́ ni àwọn eléyìí ọmọkọ́mọ èkejì ajá òun ni wọ́n àwọn eléyìí tí wọ́n ti kọ̀ bá wí olódodo wọn gbọ́ táyé mọ́ àwọn ọ̀tí ẹ̀ mọ ibi tó ń gbọ́ gan. Lọ́ ṣe wá yàn o ẹ̀yin ìyá mi àti bàbá mi wọ́n yàn wípé a yan òyìnbó tẹ̀lé yín o. A ṣe kí ni láti odindi Amẹ́ríkà wọ́n ti yan òyìnbó wípé ó yá ẹ ká lọ ẹ wá bá wọn lọ pín ẹ bá wọn mójútó ẹ mójú ajé kò ní sọ ẹ mójútó kó ṣojú yín kòròkòrò báyìí. Tẹ́ ẹ bá rí proof ẹ má yọ̀ǹda ẹ̀ fún wọn. Ẹ mọ̀ pé mi ò sọ̀rọ̀ kémi má gbẹ̀rì wá mi ò kàn ní sọ pé ẹ má bọ̀ òyìnbó ló wá bá wọn pín lọ́tẹ̀ yìí òyìnbó ni òun ló wá wọ́n dìde yan mọ́nú flight wá ní pé bá wọn pín mo dẹ̀ mọ̀ pé lágbára lọ́wọ́ Ọlọ́run bó ṣe ń lọ yẹn náà pẹ̀lú bóyìnbó ṣe ń mójútó eléyìí ó sì máa at the end of the day gẹ́gẹ́ bẹ́ẹ̀ ṣe mọ ọ̀rọ̀ mi tí mo máa ń sọ mo nílẹ̀kùn tó bá ń kàn tí ò bá ya síta ya sínú a ní ṣíwọ́ láti máa kàn bọ́ ìgbà wo ló máa jẹ́ mi ò mọ̀ bọ́ mo mọ̀ pé ó máa ṣẹlẹ̀
mo ní ìgbàgbọ́ ìdọ́dọ̀ Olódùmarè, mo ní ìgbàgbọ́ yẹn. Bọ́ ìgbà wo ni, àkókò wo ni, aago mélòó ni, mi ò mọ̀. Bọ̀ mo mọ̀ pé by the time tó bá máa jẹ́ irú eléyìí náà, á ṣojú wọn. Gbogbo àwọn ọ̀dàlẹ̀ ọmọ Yorùbá, gbogbo àwọn ọ̀dàlẹ̀ òyìnbó náà tó ní ká má kúrò ní oko ẹrú, ó máa ṣojú wọn. Báwọn náà máa ṣe gbéyàn dìde náà eléyìí náà, bọ́n ṣe gbéyàn eléyìí náà dìde, bẹ́ẹ̀ náà máa gbéyàn eléyìí náà dìde. Kó tó di wípé a lọ, ká tó lọ sínú ètò gangan, kí wọn náà tó rójú òyìnbó tán gbé wá, òyìnbó tán mú wá pé kó bá wọn pín, kó bá wọn láre, pínre láre, kó wàá fojú ẹ̀ báyìí wàá fèrè. Bọ́ ká tó lọ bẹ̀, ẹ jẹ́ ká kọ́kọ́ lọ wo ìṣẹ̀lẹ̀ aburú yìí kò ní ṣẹlẹ̀ sí èmi àti yín o. Àní à ń gbàládùra ní ojoojúmọ́ ní ọjọ́ ayé wa pé Nàìjíríà aburú kó má ṣẹlẹ̀ sí èmi àti yín. Èyí tó ṣẹlẹ̀ sí àwọn ẹbí yìí, ẹ jẹ́ ká kọ́kọ́ wò ná ká tó wá lọ bọ́ sí kí ló fa pínre láre. Àwọn nǹkan wo ló fà á? Ẹ máa bá mi ká lọ kí n má gbà wá lákòókò ju báyìí lọ. Mo kí wa lẹ́ẹ̀kan sí pé a kò bójú ọjọ́ ṣe rí. Ẹ̀yin ìyá mi, ẹ̀yin bàbá mi, ẹ̀gbọ́n mi àti àbúrò mi àti gbogbo ẹ̀yin ẹlẹgbẹ́ mi, ẹ máa bá mi ká lọ. God bless you. Ní ọjọ́ Friday tó kọjá yìí, wọ́n ní àwọn arákùnrin kan, n ò ní lè dárúkọ wọn lọ́wọ́lọ́wọ́ torí àwọn ọlọ́pàá sì wà nínú ìwádìí tó lágbára lórí ọ̀rọ̀ yìí. Ṣùgbọ́n tá a gbọ́ ń pa ìwádìí tá a ṣe mi tá a bá ti wá dé àkọ́kọ́ gbé wá fún yín káwọn ọlọ́pàá tó gbé tiwọn dé. Wọ́n wá sí international airport nílùú Èkó. Wọ́n gbé Prado jeep. Àwọn ti wá dúró de àwọn ọmọbìnrin, àwọn mẹ́rin náà ni wọ́n wá láti ìlú Àbújá. Ẹ̀yin tẹ́ ń ṣe runs àbí kí wọ́n sọ pé ń ṣe. Wọ́n lọ kó wọn látòrí dating site lórí ẹ̀rọ ayélujára. Wọ́n ní àwọn ibì kan wà tẹ́ mọ́ ń ṣíwò Tolú. Wọ́n ní tẹ́ bá ṣíwò àwọn tó ń wọ́kọ̀ tó ń wá bàbá láàánú tó ń wá ìyá láàánú, wọ́n níbẹ̀ ló wà fún. Wọ́n pè ní dating site, wọ́n pè lórúkọ yẹn mi ní ìpè kẹ́ mọ́ lọ́mọ tú wò. Àwọn ọmọbìnrin sì gbọ́, wọ́n gbà. Wọ́n wá fi courier service, wọ́n fi ra tíkẹ́ẹ̀tì fún wọn, wọ́n lọ kó fún wọn l'Àbújá. Wọ́n tún fowó ńláńlá sí wọn lápò pé tó kẹ́ tó kò lé bóyá ẹ lọ́mọ bóyá ẹ níyà ẹ kówó fún ọkàn mọ́ gbádùn tó lórí ìtọ́sẹ̀ kan kẹ́ tó dé. Bóyá wọ́n ti ń tẹ̀yìn náà, èyí náà ti múra pé lọ́la lẹ fẹ́ gbéra, àánú yín ṣe mí, ẹ jẹ́ farabalẹ̀ kẹ́ gbọ́ mi dáadáa báyìí. Àwọn mẹ́rẹ̀ẹ̀rin wọ́n bí wọ́n ṣe dé láti inú aeroplane tán bọ́lẹ̀ báyìí, wọ́n bọ́ sínú Trado Jeep 2022 edition tọ́yẹ́ ń kú rìrìrì láì mọ̀ pé wọ́n ń kó wọn lọ sínú sókà ni. Wọ́n kó wọn ó di Àjà àti ìmọ̀bi tí ọ̀rọ̀ tí wọ́n yọrí sí báyìí. Ẹnìkan wá tún wá padà dé. Mo rò pé yẹn mísì flight alákọ̀ọ́kọ́, ọmọbìnrin náà dé. Ńgbà tó dé, ó béèrè lọ́wọ́ àwọn káyà pé ẹ dákun mọ́tò báyìí owó lòun wà ń bì. Àwọn ni ó ti kó àwọn obìnrin mẹ́rin kan lọ. Ṣẹ̀dẹ̀ hàn pé ìranu máa ń lérè lọ́pọ̀lọpọ̀ ìgbà míì. Àwọn onímọ́tò yìí náà bá ní ẹ fún wa nọ́mbà yín, báàdì lọ́mọbìnrin. Òun náà bá fún wọn nọ́mbà pé a gbé yín lọ síbi tí wọ́n ní kẹ́ gbé yín ká gbé yín lọ. Wọ́n wá pe àwọn arákùnrin yìí, àwọn yẹn ní kó máa lọ sí definite destiny hotel ní Balógun níkẹjà lọ ní kó máa gbé lọ. Wọ́n dẹ̀ gbé obìnrin yìí lọ síbẹ̀. Ṣùgbọ́n torí pé wọ́n ti exchange nọ́mbà pẹ̀lú driver tó gbé. Nígbà táwọn arákùnrin dé nìkan bí aago, àwọn onílé ìtura yẹn nígbà tí mò ń fọ̀rọ̀ wá wọn lẹ́nu wò, wọ́n nìkan bí aago 11 ààbọ̀ ni wọ́n gbé obìnrin dé. Àwọn ò sì lè mọ ohun tó ń ṣẹlẹ̀ nínú yàrá torí CCTV tá à ń sọ yìí kò gbọ́dọ̀ wọnú yàrá. Tó bá wọnú yàrá àṣírí gbé ọ̀pọ̀lọpọ̀ fíìmù làwọn yóò máa wò. Mo rò pé ńgbà tí arábìnrin wọlé táwọn ọkùnrin méjèèjì wọlé tí òun náà fura pé ǹjẹ́ inú ewu kọ́ lòun wà yìí. Ó wá sáré sẹ́ndì mẹ́sẹ̀gì sí dẹ́rẹ́bà tó gbé wá tó gba nọ́mbà ẹ̀ kó jọ gbogbo gbọ́ tó bá lè bóun dá òun ti wà nú ewu báyìí. Làwọn dẹ́rẹ́bà náà wá náà fojú rí korí pé àwọn náà fura fún àwọn arákùnrin pé iṣẹ́ ọwọ́ wọn ò mọ̀. Wọ́n bá gbéra wọn náà lọ sí police station kan. Mi ò ní tí ì dárúkọ police station yẹn torí mi ò tí ì ṣèwádìí débẹ̀. Police station yẹn pé wọ́n ní oníkan lọ mówó kan wá, àwọn yẹn sọ pé èèyàn lòun wà nú ewu, adẹ̀níkà náà lọ́wọ́ èwo lówó, àwọn yẹn bá kó ń bẹ̀. Ibi ti ń dá sọ̀ lọ bí òkú tí ò fọmọ sáyé náà pàdé ẹnìkan nìyẹn sọ pé ibi tẹ́ lọ yẹn gan kọ́ ló kọ́ fà bẹ̀ yẹn, ẹ máa lọ sí Man Center police division tó wà níbi agbègbè Wahum tá a bá ń lọ sí Ìkẹjà Awólọ́wọ̀ way. Wọ́n nígbà táwọn sì débẹ̀, ọ̀gá ọlọ́pàá tó wà ńbẹ̀ CSP Ayọ̀ Elijah, wọ́n ní ọdẹ wọnú iṣẹ́ yìí wọ́n tẹ̀ láwọn. Nígbà tí wọ́n máa dé hòtẹ́ẹ̀lì yìí,
wọ́n ti bá arábìnrin ní ìhòòhò ọmọlúàbí tí wọ́n so ní ṣéènì bí ẹmọ ṣéènì tẹ́ fi máa ń so àwọn alágànná, wọ́n so lọ́wọ́, wọ́n so lẹ́sẹ̀, wọ́n wá gbé pílò sí lẹ́nu, wọ́n fokùn dé. Wọ́n ti mọ́kọ̀rọ̀kọ lára rẹ̀ láì mọye ìgbà. Ìyẹn wọ́n ń dún gẹ́gẹ́ bí ìwádìí tá a gbọ́, wọ́n ní àwọn olóòtẹ́ gan kọ́ sọ pé ọlọ́pàá ò ní wọlé, ọlọ́pàá sọ pé a ní wọ bo security lásán lẹ́la ní wọlé. Àwọn ọlọ́pàá wọlé. Ó kọ́ dùn mí pé àwọn ọlọ́pàá mi ò tí ì láǹfààní àti bá wọn sọ̀rọ̀, ṣùgbọ́n mo gbọ́ wípé àwọn arákùnrin méjèèjì wọ́n láwọn fẹ́ fún DPO yìí ní 20 million naira, ìyẹn lóhun ò gbà. Ẹnì so lókè, mo fẹ́ wo ohun tó ń ṣẹlẹ̀ lókè. Tó pé bẹ́ẹ̀ ló ṣe rí, ìjọba ẹ̀yin àjọ ọlọ́pàá ẹja gbóríyìn fún ọ̀gá ọlọ́pàá yìí. Ọlọ́pàá mélòó, ẹlẹ́dẹ̀ mélòó la máa gbé wọnú àbàtà tí ò ní pàfọ̀? Ọlọ́pàá mélòó la lè fi 20 million naira bí òun sọmọ ìyá rẹ̀ ní wọ́n gbé tí ò ní padà kó gbowó kó máa lọ́ntì ẹ̀? Arákùnrin àtàwọn ọmọ rẹ̀ wọ́n ní rárá o, ẹnì so lókè. Nígbà wọn ò dókè, wọ́n bá ọmọbìnrin ní ìhòòhò ọmọlúàbí tí wọ́n ti dáàbò lọ́tún, dáàbò lósì, dáàbò níwájú, dáàbò lẹ́yìn. Wọ́n wá fi ṣéènì sí lọ́wọ́, wọ́n fi ṣéènì sí lẹ́sẹ̀. Wọ́n láwọn àwọn arákùnrin ń sọ fún àwọn ọlọ́pàá pé àwọn ṣe gbowó yìí ni àwọn rẹ̀ láti transfer fún yín. Àwọn ọlọ́pàá ní rárá. Mo tún gbọ́ pé wọ́n bá ṣéènì tí wọ́n fi ń di àwọn èèyàn lẹ́sẹ̀ bíi 11 lọ́wọ́ wọn àti àgádágodo 13. Ẹ̀yin ọmọbìnrin Tolú sọ fáwọn ọ̀rẹ́ a fẹ́ ṣe Christmas, a fẹ́ ṣe gbá, bàbá láyé ni invite, kódà ó sẹ́ndì tíkẹ́ẹ̀tì kí ni? Tó bá yẹ pé àwọn ọlọ́pàá yóò tètè débẹ̀ lọ́jọ́ yìí, òkú ọmọbìnrin ni wọn bàbá. Wọ́n wá jẹ́wọ́, wọ́n ní wọ́n sọ pé àwọn náà ẹni wọ́n fà wọ́n fò ni. Ẹ dákun, nígbà tí tọmọkùnrin ló tán gbé ẹ tí wọ́n ní aeroplane ló máa wọ̀ látàbújá wá sékòó torí pé ó fẹ́ wá pàdé. Mo kí wa lẹ́ẹ̀kan sí pé akówó jẹ́ ọjọ́ ṣeré, àbúrò ò ní ṣẹlẹ̀ sí èmi àti yín. Àní rìn pàdé àgbákò kò ní rìnà kun èmi àti yín. Kí ni kọ́mẹ̀ntì lórí ìta òótọ́ yìí? Náà ẹ̀yin tẹ́ bá farabalẹ̀ láti wo eléyìí, kẹ́ wo dáadáa, kájọ farabalẹ̀ kálàyé yẹn kó lè yé yín wípé Ọlọ́run ò ní tójú ti èmi àti yín. Ẹ má jẹ́ kí n sọ̀rọ̀ púpọ̀ jù, ẹ jẹ́ kí n lọ gbé wá. Kẹ́ ṣe cup of tea ni o, bọ́ ẹ máa farabalẹ̀ láti lè understand ẹ̀ dáadáa. Bọ́ tẹ́ bá wò tán, èmi náà sọ̀rọ̀ lé lórí fún ọba díẹ̀, bọ́ ẹ máa bá mi ká lọ. God bless you. As the implication of the monies that will be collected will be used for the advancement of rural electrification and the benefit of Nigerian people. So today there's an agreement between the United States and the federal government in receiving about 52.88 million US dollars as recovered assets from Desiani Alison Madueke, Nigeria's former petroleum minister under the administration of former President Goodluck Jonathan. Today, at an agreement signing, the Attorney General of the Federation, Mr. Lateef Fagbemi, and the Minister of Justice confirmed at a formal signing of the asset agreement between United States and Nigeria. The Attorney General of the Federation says that the 50 million naira of the recovered asset would be deployed through the World Bank to develop rural electrification projects, while the remaining $2 million US dollars will be used by the International Institute of Justice to expand the justice system and combat corruption. Take a listen to him. The asset return agreement being executed today also ensures that the return assets are applied directly to developmental projects. As agreed, the $50 million United States of the repatriated funds will be utilized through the World Bank to partly fund the rural electrification project to increase the reliability and availability of renewable energy in Nigeria. While the balance of $2.88 million will be disbursed as a grant by Nigeria to the International Institute for Justice, IIJ, to support the rule of law and counter-terrorism projects through counter-terrorism capacity building for criminal justice sector practitioners in the East,
West and North Africa. All right, the Ministry of Justice and the Attorney General of the Federation, what does this mean for Nigeria? On this kind of situation, I like, and I try as much as possible to bring home the conversation. What does this mean? It's not just all about the signing and all of that is ceremony. What does this mean for the average person, for Nigeria, and for the future? Try tonight to bring a very senior lawyer and someone who has prosecuted matters like this to give us an understanding of what this means. I have joining me tonight, Senior Advocate of Nigeria, Mr. Wahab Shitu, who is live for us from our Lagos studio. It's good to have you tonight on the program, Mr. Shitu. I know you've prosecuted on behalf of the federal government for the EFCC on this kind of matter as a prosecutor, a lawyer who tried to dig down on issues of corruption in this nature. And this is a non-conviction based forfeiture, isn't it? What does this mean for Nigeria? I think we must commend the United States of America, the U.S. government, and then we also must salute the Tinubu administration, particularly the efforts being made by the current Attorney General, Mr. Latif, Prince Latif Fagbemi, in ensuring that this happens. It's a major boost for the anti-corruption war being spearheaded by the EFCC and the ICPC. We now know that criminals who take advantage of our collective commonwealth can no longer hide. And what the significance of this is the effective use of asset forfeiture tool to combat corruption. The idea is that when you are seen involving or engaging in corrupt practices, you are deprived of the proceeds of the crime. The idea is to strip you naked so that the crime, the incentive for committing the crime in the first place is taken away. Because the reason why criminals perpetrate crimes is to be able to have access to illicit assets and illicit wealth. So the idea of the asset recovery and the consequent repatriation of such assets is that these criminals are prevented from having access to this loot. And in Nigeria, for instance, by virtue of being a signatory to the United Nations Convention Against Corruption, as well as the Commonwealth Expert Group, the 2005 agreement, Nigeria is signing with the international community to be able to take advantage of recovery of assets that are unlawfully taken away from Nigeria. In this specific case, we can identify two types of asset forfeiture. The first one is criminal forfeiture. One, when a defendant is taken through the trial process and eventually convicted, the proceeds of the crime is forfeited to the government. That is criminal forfeiture. The other route of a forfeiture regime is the one that is described as non-conviction based forfeiture regime, in which case the defendant is never tried. The focus of the recovery is on the assets that is looted. So the defendant either maybe is dead or has taken flight or is unavailable, is not tried, but the state is interested in the recovery of the ill-gotten wealth arising from the crime through the mechanism of civil forfeiture. And this is what has played out here. It is not on record that the Ziani has been tried, but the asset has been recovered from him. And now what you see play out today in the formal signing by the Attorney General is an asset agreement between the U.S. and Nigeria. The U.S. has recovered these assets and they have agreed to also repatriate these assets back to Nigeria. And significantly, the way these assets are to be applied, the details of this, the application of these assets are contained in the agreement. One, to fund, through the World Bank, to fund the rural electrification project.
this is going to be of beneficial impact to Nigeria, given the kind of the challenge we have, power supply. And secondly, to enhance the quality of justice delivery and combat corruption, as well as also sustain the counter-terrorism measures and the rule of law in the country. These are key areas that are of beneficial impact. Let me jump in quickly. Yes. Yeah. So justice, you would say, is served on one hand because the person in question has not been able to answer to some of these charges because since 2015, the former minister Alison Madueke has been in the United Kingdom. And I remember that Abdulrasheed Bawa, the former EFCC chairman, has said they've recovered up to $150 million from loot related or linked to the Izani Alison Madueke. In fact, that they've also recovered properties worth about $80 million linked to Alison Madueke. Apart from other issues relating to bribery case in INEC and a few other issues related to millions of US dollars. And now, one would say justice sat on in one hand that some of these looted monies are coming back home. Yes. These monies that are supposed to be meant for the Nigerian people are coming back to serve the Nigerian people. But the question here is that what could be the hindrance or the encumbrance, legally speaking, in terms of jurisdiction that is not allowing Nigeria to prosecute the said former minister adequately? Well, you know, the extradition procedures of getting somebody who has taken flight from a country to another country involves some, legal, compliance procedures that must be satisfied before somebody can be brought or extradited from another country to Nigeria. There are judicial procedures. There are also some administrative and international procedures that must be complied with. I think efforts are being made by successive Nigerian government, particularly this administration, to ensure that those who have fled the country, particularly the Ziani, are extradited back to the country to face their trial. There are two ways, and that difficulty is because you have legal and extra-legal hurdles to surmount if this is to be achieved. I think ongoing efforts are being made. I think what has played out today is also a major plus for the work of the anti-corruption bodies in our country. You can see from this recovery that EFCC is working, ICPC is working, the anti-corruption bodies are justifying their mandate, because this would not have been possible if we don't have international cooperation, if we don't have deployment of technical and other assistance, as well as bilateral and multilateral treaties in place before this result that you see play out today is achieved. There must have been a lot of exchange of information, a lot of deployment of technical assistance, a lot of international cooperation between elements in Nigeria and elements in the UK. What you saw today is the culmination of those efforts. And it also shows that Nigeria is collaborating effectively with the international countries to combat corruption in our country. And the US is also cooperating because this recovery was facilitated by the US. The fact that the US has facilitated this recovery ought to be commended. And secondly, for agreeing to repatriate these assets back to Nigeria is also another major plus. Fundamentally, it's also if I may jump in quickly to ask you. Yeah, right. Now, and we hear the U.S. ambassador to Nigeria saying at that forum that they would love to monitor so that the spending or the utilization of the funds that it should be used for the benefit of Nigerians. Agree that makes a lot of sense. But when we wonder, the money recovered is Nigeria's money. What is the logic behind the United States routing the money through the World Bank and telling us how to spend the money? For
the recovery was facilitated by the U.S. government. And the U.S. government has deployed enormous resources in ensuring that this recovery is made. I think it is also in the strategic interest of U.S. to ensure that the funds recovered is utilized. I mean, it's not relooted. You have had speculations in the past by certain of allegations of assets looted being relooted. I think U.S. wants to make assurance doubly sure that the money that is looted is applied for the benefit of Nigerian people, and they are entitled to put in place safeguards because they are the one who facilitated the recovery. And what they have done, if you look at it realistically, the items for which the recovered funds are to be applied are generally of beneficial effects to the Nigerian people. Rural electrification through the World Bank. Disbursement to the World Bank for rural electrification will boost energy supply in our country, and that will translate to meaningful development. Without power, there's no way any meaningful development can be achieved. Secondly, the issue of enhancing the justice delivery system of our country is very critical to democracy, because there's no democracy that can be achieved without sustaining the element of justice or enhancing the quality of our justice delivery system. And again, we also know that we need to combat or counter corruption. Corruption is a major militating effect against our developmental progress as a country. This country is highly endowed with human resource capacity. But part of the problem that we have been having successively for many years is this endemic corruption in our society. The elephant in the room is corruption. So if funds are earmarked to combat or counter corruption, it is something that is likely to also benefit the country. And lastly, the funds are also to be applied to counter terrorism and also ensure the sustenance of the rule of law. So those items, rule of law, countering of terrorism, which is something that can militate against development, combating corruption, and then enhancing steady energy supplies. Those are items that will be beneficial to the Nigerian people. So, and the U.S. as a leading democratic. Òyìnbó Amẹ́ríkà ló máa wá rán wípé kó mójútó. Ẹ ṣàgbọ́n nǹkan tí lọ́ọ̀yà sọ, ẹ gbọ́ nǹkan tí senior advocate tó sọ wípé because wọ́n ń gbóríṣiríṣi, wọ́n ń ṣoríṣiríṣi, ẹ má jẹ́ ń sọ púpọ̀ jù. Nǹkan tí Amẹ́ríkà rí ẹ jẹ́ kí n gbé wọn wá. Ó yẹ kí Nàìjíríà wọ Guinness Book of Record pẹ̀lú àwọn nǹkan báyìí ni kò ṣẹlẹ̀ rí afíndẹ́rùbọ̀ lọ́rọ̀ ni. Ó ń ṣẹlẹ̀ face me and face you nílùú Nàìjíríà. Oh my God. Ẹ jẹ́ ń lọ gbé wọn wá. Àwọn nǹkan táwọn yẹn rí nínú record tó wà tó ṣọ́ọ̀kì wọn wípé báwo làwọn eléyìí ṣe ń hùwà bíi ẹranko abẹ̀fún ẹni tí ò ní fún rárá. Òyìnbó ló wá kó wa lẹ́rú. Òyìnbó kọ́ ló kó Amẹ́ríkà. Ṣé òyìnbó ò kó Amẹ́ríkà lẹ́rú? Ṣé òyìnbó ò kó Amẹ́ríkà lẹ́rú? Ìgbà tí mo lọ sí Amẹ́ríkà, mo bá ọ tuale. Mo tún bá ọ tuale. Mo tún bá ọ tuale. God bless America. God bless America. God bless America. God bless Yoruba land. God bless Yoruba land. Elédùmarè, God and bless Yoruba land. Ṣé Brit kò ló kó wọn lẹ́rú? Ọlọ́tọ̀ ní tòun ọ̀tọ̀. Mi ò ní púpọ̀ nínú Europe, mo rìn díẹ̀ nínú Europe. Èmi náà gbìyànjú à ń lọ fún holiday. Mo gbìyànjú díẹ̀ torí pé mo like holiday. Mo like àfojúràn ká máa wò káàkiri. Mo fẹ́ràn ẹyẹ. Bọ́ láti ìgbà tí mo ti ń lọ, ṣe understand sí? Mi bá lè kà, máì lè ka bóyá bí 8
tí mo lọ láàrin ìlú òyìnbó as in Europe ṣóyè yín sí bó nígbà tí mo dé America, oh my God, mo tún gbẹ́ rí, God bless America. Gbogbo nǹkan nílé ayé náà fi yàtọ̀ sẹ́ni tó kó wọn lẹ́rú. Ó tún ṣe mí ní kàyéfì, wọ́n tún yàtọ̀ débi pé bọ́n ṣe ń tilẹ̀kùn wọn ní gbogbo àti Nàìjíríà àti gbogbo ìlú òyìnbó, ẹ lọ sí bóyá Germany ni o, France ni o, Italy ni o, katumutono Africa mọ́ ni o, bóyá Dubai ni o, bóyá Morocco ni o, ní UK ni o, jẹ́ bàbá mi ẹ̀gbọ́n mi àtàbúrò mi, bóyá Spain ni o, àwọn ibi tí mo rò pé bóyá mo ti dé rí o ni mo rọra mẹ́nubà tí mo rántí yẹn. Bóyá mi àti bàbá mi ò rí ibi tó jẹ́ pé wọ́n máa ń tilẹ̀kùn ní tó bá fẹ́ tilẹ̀kùn wá yí sí ó yí sí right, tó bá fẹ́ ṣí wá yí sí left. Amẹ́ríkà fẹ́ ṣe títí ẹ̀ tó bá máa ti wá yí sí left, tó bá máa ṣí wá yí sí right. Ọ̀nà wọn ó lọ gbalalu ní kíní kan wọn ilé wọn bí ìlú UK tó kó wọn lẹ́rú, wọ́n sún lọ bàjẹ́. Ibi tó wà nínú UK ní 4 bedroom, tó bá wọ Amẹ́ríkà láwọn ibì kan gbogbo 4 bedroom kò ju a room self-contained lọ l'Amẹ́ríkà. Ibi tí wọ́n bá èèyàn fandaipo wà nínú master bedroom wàá rí wípé kitchen ẹlòmíì ó tóbi jùlọ l'Amẹ́ríkà. Gbogbo nǹkan pátápátá náà fi sọ wípé ọlọ́tọ̀ lóhun ọ̀tọ̀. Ta ló bá wa fà? Ta ló sọ wá di bẹ́ẹ̀? Àwa fúnra wa ni. Torí wípé àrùn tó wà lára Áfíríkà nìyí. A fẹ́ lọ síwájú anything. Oh my God, mo ti ń wọnú ọ̀rọ̀. Ẹ̀mí o àdàbà mi mọ́. Gbé mi padà bọ̀ wálé. Time ti ń lọ. Time yẹn ò sí rárá. Jẹ́ kí n padà bọ̀ wálé. Ẹ jẹ́ kí n wá lọ gbé wá àwọn ìdí díẹ̀ tí àwọn people yìí rí tó tún wá já wọn náà fẹ́ wá bá wa máa pín ogún wa o. Wọ́n dẹ̀ máa pín débi tán máa fi là wá wípé lóòótọ́ ni. Ìyẹn máa tó dé o. Wọ́n ti ń bọ̀ o. Wọ́n ti ṣe kí ni? Wọ́n ti ń bọ̀ wá fẹ́ bá wa pín. Ìgbà tẹ́lẹ̀ tí ń ṣẹlẹ̀ nísìn, wọ́n ti ń bọ̀ o láti wá ṣe kí ni? Láti fẹ́ bá wa pín. Wọ́n ti ń bọ̀. Wọ́n ò tí ì dé bọ̀. Wọ́n ti ń bọ̀ láti fẹ́ wá bá wa pín. Ṣẹlẹ̀ ìṣẹ̀lẹ̀ lánàá, ṣó ṣẹlẹ̀ níjẹta, ṣó ṣẹlẹ̀. A ní bí ó máa dé bí olè lóru ni. Ẹ máa sọ wípé bèbí kan sọ bẹ́ẹ̀, woman kan sọ bẹ́ẹ̀ wípé a ló máa dé bí olè lóru ni sẹ́, a máa lọ ń ṣọmọ olóko bẹ́ẹ̀ ni sẹ́. Wẹ́rẹ́ báyìí òun ló máa dé. Wọ́n ti ń bọ̀ o láti wá ṣe kí ni? Láti fẹ́ wá bá wa pín. Prayer point, wọ́n ti ń bọ̀, wọ́n máa tó dé láti fẹ́ wá ṣe kí ni? Láti wá bọ̀. Nǹkan tó lè mú wọn tójú bo eléyìí wípé ibi tẹ́ ẹ máa náwó yẹn sí lórí iná, lórí gbogbo ibi tẹ́ ẹ fẹ́ lò sí, a máa mójútó ni, a máa mójútó. Ọmọ onínàkínà nìyí. A máa mójútó ni, máa mójú adé kò ní sọ. Yes. Wọ́n ṣe máa mójú ajé kò ní sọ nìyẹn tán máa ní yes. Ibi tí south dèrè, ibi tí àwọn east dé lélẹ̀, bẹ́ẹ̀ máa ṣe pin rẹ̀, àwa la so yín pọ̀. Àwa fúnra ara wa náà la máa túká, la máa bá yín tú báyìí. Ó máa ṣe rí ni ẹ bá mi type àmín, amen, àmín ní orúkọ Baba, ní orúkọ ti Ọmọ, ní orúkọ ti Ọlọ́run ẹ̀mí mímọ́ bí ó máa ṣe rí nìyẹn. Ẹ jẹ́ kí n lọ gbé díẹ̀ wá nínú àwọn nǹkan tó jẹ́ wípé bí òkú rí gan, ó lè tají wípé nílé ayé kan náà yìí. Ẹ̀yin bíbú idẹ ń dán gbòòrò eléyìí wò. Ẹni kan máa bá yín pín. Àlọ́ tí ń bọ̀ sí wọn máa pín ètò kù. Ṣé àwọn ọ̀rọ̀ ajé lọ nìkan? Wọ́n yìí máa wá mójútó. Àlọ́ yìí máa padà wá kó wọn lẹ́rù gan. Ẹ wo, ẹ má jẹ́ ń gbà wá lákòókò tó ló ń mú mi lára, ń ká mi lára. Bó ṣe ń mú mi lára tó ń ká mi lára yẹn, ẹ jẹ́ kí n lọ gbé ìtókù wá. Kémi àti yín ká lè jọ mójú ajé ṣe kí ni? Ká jọ mójú ajé kò ń sọ. Let's go there. Mi nígbà yín lákòókò. Ẹ má bínú. Ẹ má gbàgbé láti fọ́nká. Ẹ má gbàgbé láti fi comment yín sílẹ̀. Ẹ dẹ̀ má gbàgbé láti tẹ̀ like. God bless you. Ẹ má mi ká lọ. Ó yá ń bẹ̀. Ẹ jẹ́ á lọ wò wá.
Nigeria Air Limited. We will get it going before the end of this administration. The aircraft are in place, the staffing and everything that we need to have in place. It is May 2023. Nigerians are overjoyed. Some even glued to their TV to bear witness to the landmark event happening at the prestigious Nnamdi Azikiwe International Airport in Abuja. At the center of this grand celebration stood a majestic Boeing 737-800 painted with the green and white national colors. It is the unveiling of the long-anticipated national carrier, Nigerian Air. This is not just about the airline. It is a symbol of rebirth, pride and progress after years of longing for a national carrier that could represent Nigeria on the global stage. Social media is exploding with congratulatory messages. Finally, Nigerians exclaimed. The nation's flag would now soar across continents, a proud testament to its identity and aspirations. But something is just not right. Soon enough, this joy and celebration will be met with confusion. Just a few hours after its unveiling, troubling details began to surface. Video evidence and pictures started circulating online, revealing a rather startling information. This giant aircraft that had just been unveiled and celebrated as Nigeria Air's flagship did not actually belong to Nigeria. It was borrowed from Ethiopian Airlines and hastily repainted for this occasion. The whole unveiling had been one giant scam. This revelation raised a lot of questions for many Nigerians as they were left wondering why the government would go as far as deceiving its own citizens into believing that the national airline was now functional. Was this an act of desperation by the outgoing Minister of Aviation to fulfill a promise before the administration of Buhari ended? Or was there something more at play here? This prompted an investigation that unraveled an insane fraud in the aviation ministry, and one man was at the center of it all. The federal government has approved the Nigeria Air project to continue. To fully understand Nigeria Air and the euphoria associated with the unveiling, let's go back to 1958 when the first national carrier was established. During the colonial era, Nigeria, Ghana, Sierra Leone and the Gambia shared a regional airline known as the West Africa Airways Corporation. Shortly after its independence from the Brits, Nigeria took full ownership of its shares of this West African Airways Corporation to create what was then called Nigeria Airways. The airline quickly gained recognition as a formidable player in African aviation, with its operations headquartered in Lagos. Nigeria Airways was a source of national pride during its golden years in the 1960s and 1970s. Backed by government funding, Nigeria Airways was not just an economic venture, but a diplomatic tool strengthening Nigeria's global presence. It carried pilgrims on religious journeys, athletes to international competitions, and diplomats on state missions. By the 1980s, problems began to emerge in Nigeria Airways operations. First of which is one we've come to be so familiar with, which is corruption and mismanagement. This combo ravaged Nigeria Airways operations. Funds that were set aside for maintenance were embezzled, and aircrafts were left grounded due to unpaid debt. The first blow came in the form of over-reliance on government subsidies. Instead of operating as a self-sustaining business, the airline became heavily dependent on state funds, which were often mismanaged or diverted for other purposes. By the early 2000s, Nigeria Airways was on life support. Its debt had significantly increased to over $500 million, and its once proud fleet was reduced to a handful of aging aircraft. By May 2003, under President Olusegun Obasanjo, the government decided it was best to liquidate the airline. After 32 years of operation, Nigeria Airways died a painful death, leaving Nigeria without a national carrier.
The decision was controversial at the time, but it was an inevitable one considering the state the airline was in. But this decision was not an easy one, as it directly affected thousands of lives, many of whom became jobless employees that were left stranded and now had to find ways to feed their families. Also, the absence of a national carrier created a void that no private airline could fill. So Air Nigeria is dead. Long live Nigeria Air. In 2017, the federal government of Nigeria announced plans to invest $5 million in an initiative to launch a national carrier. By July 2018, during the Farnborough Air Show in the United Kingdom, the then Minister of Aviation, Hadi Sirika, unveiled plans for this new national carrier, Nigeria Air. The minister soon ṣé àwọn èèyàn àwọn ọ̀jọ̀gbọ́n kan wà olórí pípé àwọn aláwọ̀ funfun orí tiwa a ló pé ju taláwọ̀ funfun lọ tàbí bẹ́ẹ̀ kọ́ bọ̀ ṣé àwọn tó ń darí wa ṣán hùwà bẹ́ẹ̀ gbogbo àwọn tó yẹ kán wá máa jẹ́ olórí pípé kán máa jẹ́ blessing kán máa jẹ́ glory kán máa jẹ́ joy ìyẹn ni wọ́n fi parí ẹ̀ ẹ jẹ́ kí n gbé wá kẹ́ wá wo nǹkan tí Áfíríkà tó sọ orúkọ yẹn tó sọ wọ́n dà nǹkan tí ò ní ó sọ gbólé ayé everybody 90% di nǹkan tí ò ní meaning mọ́ kò ní meaning kò hàn jẹ́ kó ní meaning kò ní meaning kò ní meaning kò wọ́n lórúkọ ọmọ ló máa ń ro ọmọ ìyẹn ìgbà tán fún wa lórúkọ tiwa tán fún wa lórúkọ ìbílẹ̀ tiwa Adérónkẹ́ Àríkẹ́ Àṣàkẹ́ Ọmọrónìkẹ́ Adéníkẹ́ Ọláníkẹ́ Èṣùbùnmi Èṣùgbéminíyì Èṣùgbémilékè Ògúnbíyì Ṣàngó bámirí ló ní ìtumọ̀ bọ̀ ìgbà tó blessing wọ́n gba gbogbo blessing yẹn wọ́n sọ di nǹkan mi ẹ jẹ́ kí n lọ gbé yẹ̀wò ṣé ẹ̀yin náà rí gbogbo nǹkan tá a rí yìí ṣé wọ́n máa wá láti wá bá wa pín sí ẹ̀ wọ́n máa wá láti wá bá wa pín pẹ̀lú gbogbo eléyìí Bàbá Bọ́lá Ahmed Tinubu kàn ṣe kó sọ bẹ̀ di nǹkan tó dá di ìlú Amẹ́ríkà lọ́lọ́run ṣọ́n ròyìn àwọn èèyàn kan káwọn tó dé ni ìyẹn ni ká gbé sínú common sense wa ṣé ọ̀n ròyìn àwọn èèyàn kan káwọn tó dé kí at the end of the day kí ni àbọ̀ ọdún òyìnbó yìí kí ni àbọ̀ ẹ̀ pàbó náà ni gbogbo àwọn bàbá wa àbọ̀ṣọwọ́ tó ń gbé lọ yẹn ẹ jẹ́ kán wọlé ẹlẹ́ẹ̀kejì àlọ́ dẹ̀ wo mo gọ̀ àgọ́ ló ń pa lómi wọ́n ti kó fún wọn lọ afọ́fun gbé mú ọ̀hún dírònú tó lè ṣèlú bá ti ṣe nǹkan kan fún wọn ní first time báyìí wọ́n ti rí báyìí wọ́n ti kíní kan gbàgbé ìṣẹ́ ẹ bá mi parí ẹ̀ ní kíní kan wọ́n àtọ kíní kan jákàn tó ní kíní kan gbàgbé ìṣẹ́ òun ní ọ̀rọ̀ wọn mo mọ nǹkan tí mo mean o ṣọ́ra yìí mo mọ nǹkan tí mo fẹ́ sọ bọ̀ kíní kan gbàgbé ìṣẹ́ ni mo ṣàbá mi parí ẹ̀ lé ṣá òun lọ́rọ̀ àwọn pípù yẹn òun lọ́rọ̀ àwọn tó máa ń vote tó máa ń campaign wèrè káàkiri yẹn ni kíní kan wọ́n gbàgbé ìṣẹ́ ni wọ́n ti gbàgbé ti gbogbo àwọn tá lè fi ṣe sample gbogbo àwọn tó jẹ́ pé ìgbà kíní kan ó dájú báyìí lọ ìgbà good luck ó dájú báyìí lọ ìgbà tí Babangida ó ṣe kíní kan at the end of the day kí ló padà wá já sí ẹ jẹ́ kó rí yín pé nọ́mbà títí ní kẹ́ lò náà mo kí gbogbo wa ní lóko lẹ́yìn òdì mo kí wá pé àkóbójú ọjọ́ ṣe rí mo kẹ́yìn ìyá mo kẹ́yìn bàbá mo kí ẹ̀gbọ́n mo kí àbúrò èmi ọmọ yín náà ni olólùfẹ́ yín ayé ọpẹ́ yọ ṣe yọ lọ́dọ̀ tí náà ní agbára lọ́wọ́ Ọlọ́run ayé ọpẹ́ máa yọ fún wa lórí ọmọ lórí ìdáwọ́lé wa òun láyé ọpẹ́ ló máa fi máa yọ pẹ̀lú gbogbo wa lágbára lọ́wọ́ Ọlọ́run bí ìbàdí máa mú ètò tèmi dúró sí lọ́jọ́ títí òní bọ́ kí n tó lọ máa gbé fídíò yẹn máa ìgbé wa nù pẹ̀lú tí ò sáyè nù máa gbé wa a máa jọ wò lórí glory lórí blessing lórí gbogbo ẹ jẹ́ ká sáré gùn ká tó mi tó wà sópin máa gbé ayé lè máa gbọ́ wa láti gbé advert wa lọ́jọ́ tìyẹn tó ló dà pé fídíò yìí ti gùn díẹ̀ mi tẹ̀ ní fẹ́ kó gùn jù ẹ jẹ́ ká sáré lọ gbé ètí mo promise ẹ jẹ́ kí n sáré gbé wọlé wá God bless you.
My brother, this life no be by name o. This life no be by name. America people dey answer forest, bush, stone, jack, even sand. Dem dey do well. Come to Africa, run o. Christian na native doctor. Favour is struggling to survive. Innocent na criminal. Kindness wicked pass village people. Lovette still dey find love o. Goodness na so bad thing dey follow am o. Rejoice dey suffer from depression o. Wisdom e no get sense. Blessing dey beg for data every day. Na so every day blessing dey beg for data. Peace no get rest of mind o. Success don fail all im exam. Hope don give up o. Solomon dey repeat class every year o. Obedience no dey hear word. Precious no get value again. She don finish herself. Prosper no get shishi for pocket o. God power dey visit herbalist for protection o. David no fit kill ordinary cockroach. Bright dey sleep for inside darkness, no light. Rishi no get money o. Joy dey cry every day for food o. Anointed dey sell pepper for Igbo market. God's time no get time for God o. Gift no receive shishi for her birthday o. Faith no believe in God. Destiny no get future. Salvation dey Allen Avenue dey do olosho. Confidence see ordinary cockroach for inside house. Na so she ran away o. Happiness dey sad because the country too hard. My people, life no be by name. Ní àbúrò kò ní ṣẹlẹ̀ sí mi àti ẹ̀yin ìyá mi, bàbá mi, ẹ̀gbọ́n mi àti àbúrò mi. Bàbá Akíntóyè sọ, Chief Sunday Igboho sọ, ìpè kìíní. Alẹ́ pín wa à ń ṣe nǹkan kan náà. But very soon, nǹkan tí bàbá Igboho sọ, nǹkan tí bàbá Akíntóyè sọ, nǹkan tí àwa yìí náà sọ àti èmi àti yín, ó ń padà bọ̀ wá sí ìmúṣẹ. Torí pé kí ni wọ́n ti ń bọ̀ láti wá pé wọ́n máa tó pin sẹ́yìn. Ó ń wò wọ́n, ariwo ń wáyé tẹ̀. Social media, tó bá ipa àmọ́ bí ó wà níṣẹ́ lórí ká gbé gift lọ fún ni. Àkí Facebook o, àkí YouTube, àkí TikTok. Torí pé kí ni bí ìgbà tó jẹ́ pé 80% wà nínú pé ó pẹ̀lú àwọn tó ń tú wa sílẹ̀ nínú oko ẹrú. Ṣé mo sọ̀rí tàbí mi sọ orí ẹ̀yin ìyá mi ni bàbá mi? Tó bá jẹ́ bẹ́ẹ̀ ni, ẹ bá mi fílẹ̀ nínú comment section yìí. Ọlọ́run ní bá tiwa jẹ́. Ẹ bá ń ṣe kí ni, ẹ bá ń fílẹ̀ nínú comment. Ẹ wo Òṣùbà mèrè. Báwo náà ṣe máa ń ṣe? Oh my God. Òṣùbà mo fẹ́ ṣe báyìí o. Ọmọ Yorùbá. Oh my God. Okay. Yeah. Ọmọ ṣọwọ́ yẹn bákan. Okay. Ẹ bá ń fi kọ́mẹ̀ntì tí ń sílẹ̀. Ẹ máa kọ́ mi tó bá yá. Mo mọ̀ pé àwọn kan máa ti bẹ̀rẹ̀ rìn. Ẹ ṣáà máa dà tíì sára. Àtúrò mi mo ní ẹ lọ ṣe fún cup of tea. Ẹ má tún dà tíì sí. Ẹ má jẹ́ ń gborúkọ. Kó má di pé ẹ máa pè mí lọ́la pé lọ́tọ́ tàbí ẹ̀ ní pààyàn. Mosquito ni máa pa mí ní pààyàn pé tí mo mú ọ. Ní dá tí ara lágbára lọ́wọ́ Ọlọ́run. Okay. Ẹ bá fi comment sílẹ̀ bó bá ṣe rí lọ́dọ̀ títí yín. Ẹ má gbàgbé láti bá wa like. Tó bá jẹ́ nígbà àkọ́kọ́ ni ẹ má gbàgbé láti bá wa subscribe. Bí bẹ́ẹ̀ la máa mú ètò tèmi wá sópin sí lọ́jọ́ títí òní. Orúkọ tèmi náà ti yí padà. Èmi àbúrò yín, ọmọ yín, olólùfẹ́ yín, Dr. Savvy Talk Show. Ayé ọpẹ́ yọ. Ṣíṣe lọ́dọ̀ títí yín náà ní agbára lọ́wọ́ Ọlọ́run. Ayé ọpẹ́, ayọ̀ fún mi, ayọ̀ fún yín. Àní bá wọn tójú lẹ̀ mọ́lẹ̀. Àní ṣìwé. Ní ṣì mí gbọ́. Èmi náà ní ṣìwé. Mi ò ní tẹnugbó bí ọwọ́. Mi ò ní bá wọn tójú lẹ̀ mọ́lẹ̀ o. Ọ̀rọ̀ wa dayọ̀ lágbára lọ́wọ́ Ọlọ́run. Lágbára lọ́wọ́ Elédùmarè.
lágbára àwọn tí Ọlọ́run kò lè ayé lọ́wọ́ bó máa ṣe rí nìyẹn. Àṣẹ, àṣẹ, àṣẹ wá. God bless you. One love. Bye for now. Kindly subscribe to YouTube channel and follow on Facebook page at Dr. Zabby's Talk Show.